Hello everyone, this is Guna Ragulan. நாங்க Moviepy framework வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கொண்டு வரோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறது எப்படி ஒரு வீடியோவை ரொட்டேட் பண்ணுறது, அதாவது இந்த Moviepy framework யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு வீடியோவை ரொட்டேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஒன் லைன் ஆஃப் கோட் இஸ் இனஃப் ஃபார் இட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி 3 லைன் ஆஃப் கோட். ஸோ இப்போ நான் என்ன சொன்னால் சிம்பிள் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே போய் இது வந்து ரெண்டாவது ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ரொட்டேட்டிங் video files. okay videos script. okay இதுக்குள்ள போய் என்ன செய்ய சொன்னா as usual நாங்க முதலாவது வீடியோவை நான் காப்பி பண்ற டெஸ்ட் சாங். ஸோ நாங்க முதலாவது பார்த்த வீடியோ. ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தான் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் as usual Sublime text editor ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த Sublime text editorல போயிட்டு நான் இந்த ஃபைலை வந்து சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ டெஸ்ட் சாங் இதுக்குள்ளே போயிட்டு நான் வந்து rotate script py. ஸோ pretty simple, அவ்வளோ கஷ்டமான விடயமெல்லாம் கிடையாது. import movie py.editor. இப்போ அங்கே போயிட்டு வந்து so I saved it, right? okay, then video equal to Moviepy editor dot video clip, and the clip name is test song dot m4v. so it's m4v file, right? so for clarification we just see m4v file. ஸோ அந்த ஃபைலை நம்ம லோட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து இதை ரொட்டேட் பண்ணப்போ தான் ப்ரிட்டி சிம்பிள். இது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான விஷயம்லாம் கிடையாது. ரொட்டேட் தென் இப்போ 180 டிகிரிக்கு வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து வீடியோ டாட் ரைட் வீடியோ ஃபைல் ஆஸ் அவுட்புட் டாட் mb4 விட m4vன்னு சொல்லி கொடுத்துருவேன். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ண சொன்னால் ஸோ ஐ திங்க் rotate.script. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொட்டேட் பண்ணும். ஸோ இட் சேஸ் சம் ஃபைல் நேம் கோடாக், இட்ஸ் நாட் எக்ஸிட். ஓகே, இப்போ அந்த எம் ஐ திங்க் give me 1 second. ஓகே, இந்த m4v என்று கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கோடாக் வந்து இல்லைன்னு சொல்லுது, அதில் mv4க்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து வேலை செய்யும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் நாட் திஸ். ஓகே மூவி எடிட்டர் டாட் rotate அண்ட் mb4 நாட் m4v. ஸோ லோட் பண்ணுறோம் m4vயை, பட் வந்து m4vக்கு எங்களால் சர்வ் பண்ண முடியாது. அதைத்தான் இது சொல்லுது. லைக் கோடாக் ப்ரொவைட் கோடாக் பேராமீட்டர்ஸில் பிரச்சனைன்னு சொல்லி. பட் இப்போ mb4க்கு வந்து சர்வ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ அந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ண சொன்னால் இட் வில் ஒர்க். ஸோ யூ கேன் சி இட் கன்வெர்டிங். பட் இது நிறைய டைம் எடுக்கும். மேபி இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். பார்த்தீங்க சொன்னால் இப்போ தான் ரைட் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 minutes ஆகுது எடுக்கும் இதுக்கிட்ட பார்த்தோம்னா சொன்னால். ஓகே, இந்த வீடியோவை நான் போஸ்ட் பண்ணி வைக்கேன். போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த கன்வெர்ட் ஆகி முடிய வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கன்வெர்டிங் த வீடியோ அவுட்புட் இஸ் ரெடின்னு சொல்லி வந்ததுக்கு ஐ திங்க் இட்ஸ் டன். ஸோ இப்போ அவுட்புட்டை நம்ம எடுத்தோம்னா சொன்னால் தலைகள் அதிகம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ அப்படியே தலைகீழ கன்வெர்ட் வித் ஆடியோ. ஓகே, ஸோ இது இந்த ஸ்மால் லைன் கோடை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் எப்படி வந்து தலைகீழ ஆக்கணும்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். ஓகே, பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த கோடிங் எல்லாமே வந்து நம்மளோட கிட்ஹப், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்ஹப்பில் வந்து அவைலபிள் ஆதிக்கு. ஸோ இதை நான் இப்போ புஷ் பண்ணிடுறேன். ஸோ like git add everything, git commit dash m, and ஸோ இந்த கிட்டப்பில் வந்து எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நீங்கள் அதை போய் எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ லைக் ஆட் Moviepy scripts, okay, something like that.
ஓகே கேஸ், இப்போ இந்த GitHubல வந்து நீங்கள் அந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து க்ளோன் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை ப்ராக்டிக்கலாக செய்து பார்க்கலாம். அடுத்த இன்னொரு வீடியோ டியூட்டோரியலோட உங்களோட மீட் பண்ணுறோம்.